Përshëndetje të nderuar miq të Radio Televizionit 21, po fillojmë kështu me takimin tonë të pasdites. Na presin rrëfime shumë interesante në këtë pasdite. E para ju sjellim rrëfimin e njërit prej fotografëve më të njohur britanik, jo vetëm në Evropë, por edhe në vende të tjera të botës. Është fjala për Barry Levis, i cili është një fotograf që ka dokumentuar me tekst të veçantë jetën gjatë dhe pas komunizmit në Shqipëri. E kemi për herë të parë në Kosovë dhe sot do të kemi mundësi që të kuptojmë dhe të njihemi nëpërmjet fotografive të tij me këtë pjesë të historisë së Shqipërisë. Por përveç kësaj, kur jemi tek historia, sot do të kemi edhe një rrëfim shumë të veçantë për shtëpinë shkollë, ato që njihet si shtëpia e Herticëve. Një rrëfim jashtëzakonisht i veçantë na vjen nga era për të kaluar më pas tek premiera e sonte e trupes së baletit kombëtar të Kosovës, e cila do të jetë pjesa e dytë e takimit tonë të sotëm dhe një bisedë shumë interesante me dy balerinët kryesorë të shfaqjes. Na presin edhe rrëfime të tjera shumë të veçanta, të cilat na vijnë nga filmi, na vijnë nga showbizi, por kemi edhe kuriozitete të cilat flasin për shembull për persona të cilët në 12 minuta arrin që të konsumojnë hiç më pak se 66 hot dog. Interesant, apo jo? Kështu që unë po besoj që do të kemi bashkë një pasdite të këndshme dhe po kërkoj nga ju që të kemi vëmendje të plotë. E fillojmë takimin tonë të sotëm me fotografin të cilin ua përmenda më parë. Është privilegj edhe kënaqësi që në studio të kemi Barry Levis. Barry, thank you for coming here. It's a real pleasure having you here in Bonbon. Thank you for inviting me. Okay, po I thosha Barry që e falenderoj shumë, e kemi kënaqësi edhe privilegj që është sot me ne në Bonbon. This is your first time in Kosovo. What do you think about it? It's very European. Okay. It's kind of the modern buildings, very different to my experiences in Albania in 91 and 92. Okay. Po e pyesja fotografin Levis për atë që është hera e parë që ajo është në Kosovë dhe po I them si po I duket. Më pëlqen fakti të dëgjoj se thotë shumë bukur, është shumë evropiane dhe që ndryshon shumë prej asaj çfarë kishte parë në 90-tën dhe 91-tën në Shqipëri. Good to hear it. Okay, Barry, tani do të pyes Berin për ato që ai ka vizituar Shqipërinë në ditët më të këqija, unë do të thoja të popullit të saj, në kohën e komunizmit, ka ardhur si pjesë e një grupi arkeologësh, gjë që në fakt ai nuk ishte, dhe unë do doja të dija nga Barry se çfarë I kujtohet nga ajo kohë. So, you visited Albania and got to know the Albanians during the darkest days of the people during the communism. You came as a part of a group of archaeologists, which is, in fact, you were not. What did you remember? What do you remember from that time? How is the story of coming in Albania? Well, it was in the time that no one could come in. No, you couldn't come just as a tourist, yeah. And it was very exotic to me because it was like I'd worked in Russia, I'd worked in Romania, but Albania was very special. We used to have Radio Tirana, used to play in England, and it was like this strange country, and I was very excited to just see it in action, really. Okay. And we started, I'll say this, we started, myself and about 4 other journalists, we decided the only way we could go was to pretend we're archaeologists. Which you were not. Okay, po e pyesja zotrin Levis se si pra erdhi në Shqipëri si një grup I arkeologëve, ai tha që ata mund të vizitonin secilin vend që dëshironin, madje mund të shkonin edhe në Rusinë, por ishte gati e pamundur që të vinin në Shqipëri si turist apo edhe si fotograf. Dhe çfarë bëjnë? Ata pretendojnë që janë arkeolog, gjë që në fakt ishin dhe kishin kushëri shumë të madhe për ta njohur Shqipërinë komuniste të atyre viteve, sepse thotë që madje edhe në Angli ata arrinin që të dëgjonin Radio Tirana. Okay. We thought by being archaeologists, we have one real archaeologist with us. E kishin veç një arkeolog të vërtetë me vete. And we thought that way we could visit many places in Albania. Yeah. And that worked. And it did work. For me, it worked very well, but for the journalists, none of them spoke Albanian. Okay. So the only information they got was from the party, which was they couldn't ask the questions they wanted to. Okay. Zotri Levis po tregon që në fakt kanë pas veç një arkeolog me vete dhe gazetarët e tjerë, të cilët ishin pjesë e ekipit, nuk mund të bënin pyetje, nuk mund të shkonin që të vizitonin vendet ku ata donin, por gjithçka që u thuaj dhe gjithçka që mund të shihnin ishte ajo çfarë partia dëshironte. And I think I was very lucky because I was never stopped. I was never had the film ripped from my camera, and the Sigurimi just, they must have been watching. Yes. But
You were careful. I was careful. I'm quite good at pretending. Pretending. Okej, por po thot, për dallim prej kolegëve të ti fotograf, zotrit Levis, asnjëherë nuk i është marrë aparati, asnjëherë nuk është djaluar që të vizitoj vendet ku ai ka dashur të shkoj, dhe në fakt e di që e ka ndjek në një farë mënyrë sigurimi, ka qenë i mbikëqyrur, por që nuk ka arritur ta gjejë diçka sepse punon I qetë në punën e tij. Okay. In the writing about in international media, you have mentioned that communism had not fully reached the remote areas such as the North Albania. How was the life of these people at the time? You have countless photos of this period. Po e pyesja për atë se si zotri Levis ka thënë për mediat e huaja, në media ndërkombëtare, që komunizmi nuk ka arritur që të prekë secila pjesë të Shqipërisë, për shembull Shqipërinë Veriore, dhe ka një mori fotosh nga kjo pjesë e Shqipërisë për cilat do doja që ai të na fliste. Well, when I went in 1990, we couldn't go up into the mountains. We could only go as far as Shkodra. And the mountains, I'd read many novels about the mountains of Albania, and it was closed completely. And then I came home, I did the pictures for a magazine in Britain, and then when I came home after nearly a year, on the television I saw them pulling down the statue of Hodja in Tirana, and I called one of my editors and I said, look, I need to go out straight away. Okay. And when I got there, I headed north. Yes, po zotri Levis po tregon që kur ka qenë herën e parë nuk kanë pasur mundësi të shkojnë më larg se në Shkodër, por në momentin kur është kthyer në Britani të Madhe, në Angli, dhe në momentin kur ka kuptuar që statuja e Enver Hoxhës është rrëzuar, ai ka thirrë editorin e tij dhe e ka njoftuar që do të shkojnë në Shqipëri, dhe gjëja e parë që ka bërë është ka shkuar në Shqipërinë e Veriut, pra në malet e mrekullueshme që ka kjo pjesë e Shqipërisë. Yeah, when I went the second time, it was like a different country. Okay. Everybody was free, but very poor. They didn't have enough food, but everybody wanted to talk to me. Whereas the first time in 1990, everyone was frightened to talk. And so they were whispering, and we were doing things like visiting the tractor factory, where there was no tractors, and all sorts of crazy things. Po tregon se në kohën kur ka ardhur pas rrëzimit të sistemit komunist në Shqipëri, ka pasur shumë fytyra të lumtura, ndoshta ka pas një varfëri shumë të madhe, njerëz kishin të lirë të flisnin dhe të thonin atë që ata mendonin, për dallim nga ajo që në vitet e 90-ta kur ishte komunizmi, ata përshpërisnin me zë të ulët, e kishin shumë frikë që të flisnin për atë çfarë po ndodhte, madje thotë që kemi vizituar dhe fabrikë të traktorëve ku nuk kishte në fakt traktor. And how was that about the tractor factory? What do you remember from that? I remember they took us in and they said, but all our tractors have gone out. We haven't got any in. And in the plains of Kakari, which is near Shkodra, it was nearly all women digging everything by hand. No tractors. No tractors. Po pyesja si ishte në fabrikën e traktorëve, dhe zotri Levis po thotë që nuk kish pas asnjë traktor aty brenda. Në fakt I kanë thonë që I kem krejt në përfusha, por kur ka shku në Shkodër, atje ka pa për fat keq shumë vajza, shumë gra të cilat po bënin punë krahu, po punonin tokën, dhe që ishte diçka shumë e vështirë. In 91, when I photographed the second time, I was very lucky because I arrived for the first opening of the mosque in Tirana, which was very exciting. I photographed the imam who'd been in prison for 20 years. And it was just so exciting to be in the first day it opened. People were a lot of people hadn't had any religion for such a long time. And when I got to Shkodra, again, I was lucky, it was the day they opened the cathedral. So people are kind of exploring and relearning. And you felt you were
a point in history, and I think I was just very, very lucky. To witness that. The witness, exactly. Zotri Levis po tregon që kur ka ardhur për herë të dytë në Shqipëri, ai ka qenë dëshmitar kur janë bërë hapja e objekteve fetare, për shembull një xhami apo lirimi i imamit mbas 20 vitesh që ishte në burg. Njerëz nuk e dinin më se çfarë po besonin dhe cilit besim thotë i takonin. Madje të njëjtën gjë ka përjetuar edhe në Shkodër, veç atje është hapur një katedrale dhe ka qenë diçka shumë e veçantë, thotë një gjë shumë interesante që ai ka qenë dëshmitari krejt asaj çfarë ka ndodhur. Okay, so do you remember any conversation you had during those days, for example, in Tirana or in Shkodra? Oh, of course, yes. There were, always, because the people could speak freely now. The second time, everybody was talking. Yeah. They wanted to tell me how terrible it had been, how everyone had optimism. Everybody, they were hungry, but they were excited that things were changing. And they were delighted to see me, because in the north, they worked by the canoon. Yes. And I think one of the ideas is that a stranger and God are the same. So every time I came to a family, they would say, come in, eat bread, salt. And they would always look after me. Well, every time. Po tregojnë që mbasi që ka ardhur për herën e dytë, të gjithë kanë qenë të gatshëm që të flasin, ta pranojnë, ta respektojnë, madje po thotë për dallim prej pjesëve tjera të Shqipërisë, veriu ka qenë jo si ka kërku sistemi komunist, por në fakt ai ka qenë i lidhur me kanunin. Dhe ju e dini që mysafiri edhe zoti janë pothuajse të barabartë për shqiptarët në kanun, në kuptimin që kanë qenë gjithmonë të mirëpritur, ndonse kanë pas një varfëri shumë të madhe, ata i kanë mirëpritur dhe i kanë pas gjithmonë dyert e hapura, i kanë nda kafshatën e gojës që themi na dhe kanë mirëpritur shumë. Interesting. So, then what happened? Right. The other side of the canoe, or in the north, was they still had blood feuds, which was, you know, I'd heard about, I read Cadaret, I met Cadaret in Tirana the first trip, and I read his book that year, Broken April, I think it is in English. It's wonderful. Really and I came across two families that were in blood, but I never could tell each family. Each one I had to visit as if the others didn't know. And, you know, there were people, you know, covered in bandages with all their family, and you knew that the 17-year-old son of the father that had been shot would have to kind of take blood from the family and the other. So that was the kind of dark side. Okay. But on the other side was the weddings. I went to several weddings and, you know, joyous. Okay. Po tregon që pjesa më e errët e këtij rrugtimit ti ka qenë fakti që është dashur, ose më mirë të themi ka pasur fatin që të takoj familje të cilat kanë qenë në gjak, pra në kuptimin që familje të cilat kanë vrarë njëri tjetrin, thotë të gjithë ishin të mbuluar, të kujdesur për të shpëtuar nga ndonjë plumë që mund t'ju vinte, dhe thotë është shumë trishtuese të shohësh se si një 17 vjeçar e ka për obligim që të marrë gjakun ose hakun për babain e tij. Kjo ka qenë pjesa e errët, ndërsa pjesa e bukur janë dasmat. Okay, when we are to the weddings, it has changed a lot, weddings here in Albania and in Kosovo, if we make it compare to those times. I think so, yes. Yeah. The weddings are almost medieval in some of the villages. In one, the bride had never met the husband before, and she was crying most of the time, whereas all the men were kind of drinking and having fun. Okay. And the big problem as the photographer is I have to drink. But to show politeness, you've got to keep drinking raki. So by the end, every time I need to be half carried from the wedding. Po tregon që dasmat kanë qenë shumë të bukura, për dallim nga meshkujt, femrat gjithmonë kanë qenë jo të gëzuara ose më pak të disponuara, ndërsa meshkujt që të gjithë pinin raki, bënin qef, e shijonin dasmën. When we talk about the weddings, there is a photo that you took during those days that it's, let's say, it's one of the most interesting photos you have done. It's one of my favorites. Yeah, it's a picture when a brother of the bride gives to the groom some bullets. It's
the father of the bride, the father of the bride gives a bullet as a present. As a present to the new husband, and it's to be used if she runs away. It's it was, I couldn't believe it, and you could see why she was crying. Yes, okay. Po thot pjesa më trishtuese këtyre dasmave është fakti që zotri Lewis ka pasur fatin që të kap një moment shumë të interesant të këto dasma të cilat bëshin në tipin e kanunit, që ai ka arritur të kap momentin kur babai I jep dhëndrit plumbin dhurat, në kuptimin që ai mund ta përdorë në rast se nusja, vajza e tij, dëshiron që të ikë nga shtëpia apo nuk respekton rregullat e kanunit. What was your first thought when you saw this kind of picture that you took? You know when you see a picture and you just know everything's working. I can't explain. I've been doing it a long time, and suddenly in the wedding, when you're drinking and taking pictures, you get completely involved in the place, and in that, but you still know when something happens that makes a wonderful picture. It's very hard to explain, but it was a moment. It's sometimes called the decisive moment, when there's all the people drinking and there's the woman very sad, and also the light. The light was beautiful. It was coming from one side, and because I was seeing it in colour, like you and we're looking at colour. I decided at the beginning, because in Albania in 1990 there wasn't a lot of colour. Yes. And I thought, I'll do this story in black and white. And when I returned, I wanted to carry on using black and white. So I knew that it was going to work very well, like a painting in black and white. Unë po besoj që regjia veç është duke na I dhënë disa nga këto imazhe të mrekullueshme që zotri Lewis ka realizuar, njëra prej këtyre fotove që e përmendëm që është realisht njihet si një kryevepër e tij, me që ka qenë në gjitha mediat britanike dhe jo vetëm është kjo e nusës. Dhe po thotë që nganjëherë kur je pjesë e dasmës të rok ajo euforia dhe ti harron se çfarë je duke bërë, por në fakt arrin që të shohësh më vonë kur bëhemi ecëll dhe shohim çfarë në fakt kemi bërë dhe është diçka e jashtëzakonshme. Është një gjë shumë interesante që zotri Lewis e thot sa herë që flet për pjesën e komunizmit dhe jo vetëm. Thot që në atë kohë ai ka preferuar që të fotografojë në bardhë zi, sepse gjithçka sigurisht e bardhë zi në Shqipërinë atëhershme dhe duket sikur I përshtatej më së miri natyrës dhe gjithë asaj që ai fotografonte, duke qenë se dilte si një pikturë në atë kohë, madje flet edhe për ato detajet se si drita ajo është përshtatur momentit e gjithçka tjetër. I would like to keep talking about the women's. There are some beautiful pictures, a woman working in the field, a woman waiting in the station, I would say a suffering Albanian woman, because this is what these photos offer me to make me feel like they are suffering. They are not in good places. They would like to be somewhere else, maybe. For example, the bride. Yeah. Well, I think this has been the biggest change in Albania. I look forward to returning to Albania. If it's like Kosovo, suddenly the women have a presence. I still think there's a long way to go. I think women still have, usually it's the men that make all the, talk a lot, but it's, things have changed, and my wife is an editor, and she gets very excited by any changes where women have more power. I understand. Okej, po thotë që gjërat kanë ndryshuar shumë, po ai me të vërtetë ka pas shumë gra shqiptare të cilat vuanin, bënin punë shumë të rënda dhe është shumë I lumtur që në ditët e sotme kur ai vjen në Shqipëri e sheh që gjërat kanë ndryshuar shumë, madje përmend edhe gruan e tij që është editore dhe thotë që ajo është shumë e lumtur kur sheh gjëra të tilla që femrat po përparojnë që gruaja ka një pozitë më të mirë. Do you remember? Did you ever talk to a woman during those times? Now this is important. My translator was a woman. Okay, that's good. And that was so important. And she also came from the mountains, and her father was a magistrate in the mountains. So there was a lot of respect for the family. And she was just, I'm as good as my translator, because you could be saying anything to the camera. I don't know, but
you rely on your translator totally. Yes. And I remember at one stage, we were driving way, way up in the north. There was nothing. And we turned a corner and there were hundreds of people following a funeral. Yeah. And I said to her, I so much want to photograph this, but it's a very difficult time. Do you think it's going to be possible? And she went across, and they're on a lorry going along, and she explained what I wanted. We showed respect, Yes. and they were so good. They allowed me to get up onto the lorry with the coffin, so I could get pictures of all the crowd. Yes. And then they said, look, I'm sorry, normally we would roast a sheep for you. Yeah. And it was kind of, but at the moment, we have very little money at the moment, but they gave, what we have, we'll give to you. And they allowed me to go to the grave, and a lot of the women were kind of pining. They have this, and there's some, and it was kind of like being, it was, for me, it was such a, I felt so privileged to be allowed to be there. And funnily enough, 1 year ago, I had a telephone call from Albania. No, it was from Switzerland. Okay. And one of the little girls in the picture was doing her master's in Geneva in ecology, and she had seen the picture, and she said the family were very proud because there were so many villagers following. Yes. And I sent them some pictures, and it was wonderful. Yes. Zotri Levis po tregon që derisa ai po thon, sepse pyeta nëse ai ka pasur mundësi që ndonjëherë të flasë me gratë në atë periudhë, në atë kohë, ai thotë që po, madje përkthyesi i tij, një grua të cilës ai ka besuar shumë, ka qenë femër, grua pra, dhe thotë që ai është varur drejt për saj, tregon që në një moment kur po udhtonin nëpër veri të Shqipërisë dhe nuk po shihnin asgjë, thjesht male pafund, për një moment hasin një turm njerëzish, është fotoja e funeralit, po besoj vegimi do të na e mundsoj që ta kemi. Tregon që aty ai ndalet, i pyet njerëzit, ja, pikërisht kjo fotografi, ndalet dhe ju kërkon nëse do të mund t'i fotografante, gjithmonë duke respektuar pikëllimin e thellë që kishin në këtë funeral, dhe çfarë bëjnë shqiptarët e asaj kohe. Ata thonë që në një situatë tjetër ne do të prenim një dele ose një kinç për ty, por nga atë sa kemi mundësinë e patjetër që do të mirëpresim në familjet tona, ndoshta jemi në një periudhë ku kemi varfëri të madhe, por gjithsesi ju mund të kapni këto imazhe, madje tregon që në njërin nga këto fotot është edhe një vajzë e vogël, e cila e ka telefonuar shumë vjet më pas, ajo tani është studente në Gjenevë të Zvicrës dhe ka falenderuar për këtë foto të mrekullueshme, ndoshta është një moment shumë pikëllues që ai ka arritur të kapë, tregon se si gratë vajtonin e gjithçka tjetër dhe është një moment shumë interesant të cilin ai ka arritur ta kapë. Dhe and what happened after that? Well, we between myself and well, we had conversations on email, and I sent some pictures digitally, and they were very happy. Okay, dhe thotë që kanë vazhdu bisedën, i ka dërguar më pas disa foto të tjera, të cilat ai kanë bërë atë shumë të lumtur. Okay. So you witnessed a wedding, then a funeral, and after that, what happened? There are so many stories that you haven't told. Yes, there were many things happened. Well, not just one wedding, two weddings. I'm guessing. And like in another wedding, it was in Shkodra, and all the newspapers, they had no cloth for the table. It was just newspapers, but they had food. And outside in the street, all the people were pressed up against the window looking at the food. And that's a very strong picture. Yes, I have seen it. It's the time where people were too poor and they didn't have even bread. That's right. It was so there's bread queues in Tirana. There was a big shortage of bread. It was interesting that the longest queues were for the French bread. Nice. These long loaves, the little old square, like the old Soviet bread, people didn't queue so much for those, but the other bread, people were fighting to get their bread. And
po tregon që ai ka qenë dëshmitar në një tjetër dasëm që është mbajtur në Shkodër dhe thotë që ishin gazetat në të cilat ishte vendosur ushqimi dhe njerëz të cilët po vuanin nga uria në atë periudhë, thotë që ishin mbështetur për dritareve dhe po e shikonin ushqimin. Tregon që njerëzit kishin një varfrit madhe, për shembull e kujton Tiranën që njerëz ishin në kërkim të bukës, nëse zgaboj e tha një lloj buke franceze, nuk i kërkonin këto bukë trumbullake, këto që i kemi konsumu zakonisht, por këtë lloj buken që njihet si bukë franceze e që thot luftonin për ta marrë atë. Very interesting. So you were like traveling from Tirana to the north and then? Then I looped down to Korça. Is it Korça? Korça, yes. And yes. there it was very different. It was different people, a lot, I don't know what you call them there were a lot of gypsies. Okay. I don't know what the aroma. And there it was very, very different atmosphere. They were, I think I've worked a lot with gypsies and they are they have this kind of energy, but also they're like anarchists. You never know what's going to happen. And in Korça, some of the people were more suspicious. This was the first trip. The second trip was completely different. But the first trip, not suspicious, they were frightened because they would like to talk to me, but they couldn't. And there's one picture showing all these people just looking at me. And I felt you feel alone when it's like that. But the second visit, it was everyone took me in. Everybody took me in. Një tjetër vizitë shumë interesante për të thotë që ka qenë edhe në Korçë në periudhën kur ishte komunizmi, që ishte shumë e mbyllur, njerëz të friksuar që shikonin me ndrojë, ndërsa kur vije pasi që të ketë përfunduar sistemi, thotë që ka takuar shumë rom, ashkalije egjiptianë të komuniteteve të ndryshëm, të cilët ishin njerëz shumë të mistershëm, nuk mund ta di asnjëherë se çfarë prisje nga ata, por që ishin një atmosferë dhe një ambient krejtësisht tjetër, shumë më ndryshe nga ajo që ka mundur të jetë herën e parë. Okay, except for doing pictures, you also do documentary. You have write 2 books about Albania, one in transition and the other before that. So how is that? How have you managed to do all these kind of things one at a time? Well, when you get old, because I've been working for a long time, I have many pictures in libraries, so I get enough income for that to try working in books, because you don't make any money from books unless you do rock stars you make money from, but a documentary book is not for money, it's for love really, and I've done about 20 books. And I've just done one on the gulags of Siberia, which was very, very harsh. But again, I shot in the winter in Siberia, -40, and I hope I'm 76, so I've only got so much longer, so I try to keep po i them që përveç fotografisë ai edhe shkruan libra, bën dokumentar dhe gjithçka tjetër, dhe si del që ta bëj krejt këtë. Zotri Levis po tregon që ka shumë kohë, ka shumë dokumente, ka shumë fotografi dhe kësaj ka shkruar deri më tash diku rreth 20 libra. Mr. Levis, I would like to keep talking to you and hearing everything from what you have lived in Albania and all this. I would like to finish this interview with what you said. You took only in black and white photo during those days in Albania. Yes. What kind of photos do you take today in Albania, in Kosovo? Color. Color. Color, all color. All color. Yeah, it's colorful here. Yeah. But I haven't been back to Albania, so next year I think I'm going to go back to Albania with the family. But I'm sure I'll do it in color this time. Yes, I hope so. Po e pyesja që fotografitë të cilat I ka bërë më parë të gjitha I ka bërë bardhë zi. Tani si fotografon? Thot në ngjyra, në shumë ngjyra, sepse tashmë ka shumë ngjyra edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Mr. Levis, thank you very much for your time and for your interview and for being here in Kosovo and for hearing what did you said first. You see one part of Europe here in Kosovo, so thanks for being here. Thank you. E falenderova shumë që ishte sot me ne dhe për faktin që ta se në Kosovë po sheh një pjesë të Evropës.